for our main event of the evening. Coming up next, it's a welterweight matchup between the Beast and Ultimate Fighter winner, Nate Diaz. A jiu-jitsu specialist and Ultimate Fighter winner, Nate Diaz has been the recipient of multiple Submission of the Night and Fight of the Night honors. Add durability and an improved boxing game to the equation, and this native of Stockton, California is a handful for any opponent. Standing across from him in the red corner is the Beast. With an unbreakable will and outstanding cardio, he uses his wrestling skills to put his opponents on their back and outwork them from bell to bell. Nate Diaz, making his way to the world-famous octagon. Nate Diaz is a very accomplished submission artist, and he earned his way into the UFC by finishing all 4 of his fights in the Ultimate Fighter Season 5. Since then, he's put together some impressive victories and really improved his boxing. Nate Diaz, fired up and ready to go. The Beast, set to enter the octagon, and he's moved up a weight class. What I love about this guy is that he aggressively looks to finish a fight. He has a very high percentage of stoppages in his career, and when he gets you in trouble, he is relentless in putting you away. I do not predict this fight will go the distance. The Beast, ready to go and make his mark in this new division. Our Tale of the Tape is brought to you by the only motorcycles worthy of being in the octagon, Harley-Davidson. And now with the official introductions, the veteran voice of the octagon, here is Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. And now, live from the Bell Center in Montreal, Quebec, Canada, it's time! 3 rounds in the UFC welterweight division. Introducing first. Fighting out of the blue corner. This man is a boxer and jiu-jitsu fighter. He stands 6 feet tall, weighing in at 170 pounds. Fighting out of Stockton, California, Nate Diaz! And now, fighting out of the red corner. This man is a boxer. He stands 5 feet 10 inches tall, weighing in at 170 pounds. Fighting out of Miami, Florida. Ladies and gentlemen, he is the current UFC lightweight champion of the world, the Beast. And when the action begins, our referee in charge of this contest is Yves Levine. Yves Levine, our referee. Mike Goldberg alongside Joe Rogan. We are ready to get things started. Nate Diaz, the Beast. What's going on, everybody? Mein Name ist Garrett2611 und ich bin zurück mit einem weiteren Video von UFC Undisputed 3 featuring Tarek Beast. Und heute mal was ganz Neues. Heute kämpfen wir, beziehungsweise verteidigen wir nicht hier unseren Titel im Leichtgewicht, sondern wir kämpfen in einer neuen Gewichtsklasse im Weltergewicht. Tarek hat ein Angebot bekommen nach seiner erneuten Titelverteidigung gegen Jim Miller, ob er mal in einer neuen Division kämpfen möchte, und da hat Tarek natürlich dem Angebot zugestimmt und er kämpft heute gegen Nate Diaz, um mal zu testen seine Fähigkeiten gegen deutlich schwerere Jungs. Und wie ihr seht, hat Tarek hier am Anfang auch so seine paar Probleme, aber jetzt kommt er mal wieder mit ein paar schönen Haken durch. Schöner Frontkick auch noch zum Körper.
Wie gesagt, könnte die Möglichkeit sein für Tarek, was Neues auszuprobieren, die Leichtgewichtsklasse zu verlassen, wo er deutlich dominiert, um dann womöglich sich in der Weltergewichtsklasse zu etablieren und dort sich hochzukämpfen, um nachher einen Titelkampf zu kriegen. Das ist natürlich zur Folge, dass Tarek den Titel im Leichtgewicht abgeben müsste, aber das könnte er mit gutem Gewissen machen. Daher, dass er weiß, dass dort keine weiteren Gegner auf ihn warten würden. Ihr erster Takedown-Versuch von Tarek, der aber geblockt wird von Nate Diaz, der auch relativ flink auf den Beinen ist, aber auch zum Teil ab und zu steif wirkt und sich zu frontal hinstellt für Tarek. Das natürlich deutliche Vorteile hat für so ein Stand-Up-Game wie Tarek Beast es hat. Gut 1,5 Minuten jetzt hier noch in der ersten Runde. Schöner Front-Up-Kick auf den Körper von Nate Diaz. Wieder schöner linker, rechter Haken. Schöne Combo jetzt hier von Tarek Beast. Und dann noch ein schöner Tritt zum Körper hin. Wieder schöner Front-Up-Kick. 2 schöne Front-Up-Kicks. Worauf gleich wieder ein paar harte Schläge zum Kopf folgen. Das sieht nicht gut aus für Nate Diaz, der hier schon ganz schön bearbeitet wird hier in der ersten Runde. Nächster Takedown-Versuch, der abgewehrt wird von Nate Diaz. Scheint wohl so, dass der Kampf aus Tarek Beast Sicht hier im Stehen bleiben müsste. Und die erste Runde ist absolviert. And the crowd here seems to appreciate a good striking match, Mike. Work off those punches. Remember, defense and offense at the same time. Okay? Split that offense, cut that angle. Split that offense. Don't chase him. Use your range. A lot of turns. Be sharp with that. You gotta work. You gotta get your arms. Let's check out some of the action from that round, Mike. This was just an unbelievable counter right here. This is flawless timing and a punishing counter right here. You can see all it takes is one opening and bang! Right here we see that tremendous counter shot land. Solid striking on display in that round, Mike. All right, ready to go. Let's start the finish. Hey, you're never against the cage. You turn him. I want you knee in the big. The beautiful Ariani. Are you ready, sir? Are you ready? Here we go, round 2. Auf geht's in die zweite Runde. Mal gucken, ob Tarek Beast hier seine starke Leistung weiter so fortsetzen kann hier gegen Nate Diaz und sich vielleicht wirklich hier in der Weltergewichtsklasse behaupten kann. Oh, schöner Punch hier von Nate Diaz zum Kopf von Tarek Beast, der hier die Kontermöglichkeit sieht. Und jetzt kommen wieder 1, 2, 3 harte Haken zum Kopf von Nate Diaz. Frage ist, wie viel kann der noch aushalten, wo er schon in der ersten Runde so viel einstecken musste. Wieder schön die Kontermöglichkeit genutzt von Tarek Beast, um wieder ein paar harte Treffer am Kopf zu landen von Nate Diaz. Schöner Sidekick zum Körper von Nate Diaz, auch wie hier dieser Frontkick, aber jetzt wieder muss Tarek Beast auf seine Defense, auf seine Deckung aufpassen, um nicht direkt ins offene Messer reinzulaufen. Weil Nate Diaz bis jetzt immer noch gefährlich wirkt. Die Frage ist nur noch, wie viel er einstecken kann. Und ihr hört es gerade schon noch. Tarek hat schon einen ordentlichen Cut, der blutet. Von daher muss er jetzt aufpassen, nicht, dass der Referee nachher hier den Kampf abbricht. Und Nate Diaz ist benommen. Hat er jetzt vielleicht die Chance nachzusetzen, aber nein, Nate Diaz fängt sich hier mit seiner Deckung. Das könnten aber trotzdem nochmal wertvolle Punkte geben für Tarek Beast hier in dieser Runde. Der wieder 1, 2, 3 harte Schläge zum Kopf nachsetzt. Aber jetzt aufpassen muss, dass er nicht zu viel auf die Deckung schlägt und seine Ausdauer hier verbraucht. Er ist zwar ein Konditionswunder, aber trotzdem sollte aufpassen. Und da ist der Knockout! Gibt's das denn? Tarek Beast gewinnt per Knockout in der Weltergewichtsklasse. The Beast
finishes the fight. Yeah, here we see it again, Mike. Look at the power in that left hook. I mean, perfect position, perfect technique, and the amount of torque he gets into that is just frightening. Here we see it again, and that's it. Look at this. Twist the head around, his eyes roll back into his head, the lights go out. The veteran voice of the Octagon, Bruce Buffer, has the official decision. Ladies and gentlemen, referee Yves Leving has called a stop to this contest at 3 minutes, 35 seconds of the second round, declaring La Gagnante and the winner by knockout, the Beast. The Beast earns the victory.